এনি নলেজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিৰেক্টৰেট অফ সোশ্যাল ৱেলফেয়াৰ আসামৰ আন্ডাৰত যিখিনি সুপাৰভাইজাৰৰ পোষ্ট ওলাইছিলে সেই পোষ্টৰ কাৰণে সিলেবাসটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু এক্সাম প্যাটাৰ্নটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব গোটেইখিনি ডিটেইলছ চাম আৰু তেনেকুৱা প্যাটাৰ্নৰ কিছুমান কোৱেশ্চনছ আলোচনা কৰিম, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ আৰু মডেল কোৱেশ্চনছ কিছুমান। এই ভিডিঅ'টোৱে সুপাৰভাইজাৰ পোষ্টৰ যিটো এক্সাম হ'ব তাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰাত হেল্পফুল হ'ব। এই এডভাৰটাইজমেন্টটো ওলাইছিলে 4 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 আৰু ইয়াতে টোটাল পোষ্ট আছিলে 74টা। আৰু ইয়াত সিলেবাসখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এক্সাম প্যাটাৰ্নটো তলফালে দিয়া আছিলে। মোড অফ সিলেকশন ইয়াতে গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে, এক্সাম প্যাটাৰ্নটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। এই নম্বৰ দিয়া আছে দ্য কেণ্ডিডেটছ হুজ এপ্লিকেশ্যনছ আৰ একচেপ্টেড উইল বি ৰিকুৱাৰ্ড টু এপিয়াৰ ইন এন OMR বেছড অবজেক্টিভ টাইপ ৰিটেন টেষ্ট। এই কুৱেশ্যনবিলাকত চাৰিটাকৈ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন যিহেতু হয়, চাৰিটা অপশ্যন থাকিব, তাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো চুজ কৰিব লাগিব। আৰু বি নম্বৰত সিলেবাসখন ডিটেইলছ দিয়া আছে, চাৰিটা সেকশনত থাকিব কুৱেশ্যনছবিলাক, 100টা কুৱেশ্যনত 100 মাৰ্কছ হ'ব টোটেল। সিৰিয়েল নম্বৰ 1 জেনেৰেল ইংলিছ হয়, জেনেৰেল ইংলিছত থাকিব 25 মাৰ্কছ 25 কুৱেশ্যন। নেক্সট জেনেৰেল মেথমেটিক্স এণ্ড লজিকেল ৰিজনিং, তাত 25 কুৱেশ্যন 25 মাৰ্কছ থাকিব। থাৰ্ড কেটেগৰীটো হৈছে জেনেৰেল নলেজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, তাত 30 কুৱেশ্যন থাকিব 30 মাৰ্কছ। আৰু শেষৰটো হৈছে ছ'চিয়েল ৱৰ্ক, হোম সায়েন্স, নিউট্ৰিশ্যন, এন্থ্ৰপলজি, ছ'চিয়লজি, এডুকেশ্যন, সাইকোলজি, ইয়াতে 20 কুৱেশ্যন থাকিব 20 মাৰ্কছ, টোটেল 100 কুৱেশ্যনত 100 মাৰ্কছ থাকিব। এতিয়া আমি কিছুমান কুৱেশ্যনছ মডেল কুৱেশ্যন বা আগতে আহি যোৱা কুৱেশ্যন চাম। প্ৰথমতে জেনেৰেল ইংলিছৰ ওপৰত 25 কুৱেশ্যন চাই লৈছোঁ। এটা পাৰ্টৰ ভিতৰত যিটো প্ৰথম পাৰ্ট আছে সেইটো হৈছে জেনেৰেল ইংলিছ, তাত 25 কুৱেশ্যন থাকিব 25 মাৰ্কছৰ কাৰণে। ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আমি চাই লওঁ। প্ৰথমতে দিয়া আছে ৰিড দ্য ফলোয়িং পেছেজ এণ্ড এনচাৰ দ্য কুৱেশ্যনছ 1 to 5। এই পেছেজটো পঢ়ি কেনে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ পৰা 5লৈকে এনচাৰ কৰিব লাগিব। পেছেজটো আপোনালোকে মনোযোগ দি পঢ়ি ল'ব, মই এনচাৰখিনি কৈ দিম ইয়াতে। ইন স্প্ৰিং সিজন পোলাৰ বিয়াৰ মাদাৰ্ছ ইমাৰ্জ ফ্ৰম দ্য ডিনছ উইথ 3 months old cubs. The mother bears has fasted for as long as 8 months, but that does not stop the young from demanding full access to their remaining reserves. If there are triplets, the most persistent stands to gain an extra meal, and it may have the meal at the expense of others. The smallest of the little forfeits many meals to stronger siblings. Females are protective of their cubs but tends to ignore family rivalry other food. In 21 years of photographing polar bears, I have only once seen the smallest of triplets survive till autumn. Yete first question to dise the polar bear mother's sacrifice instinct lies in option 4 to correct answer hobo her giving full access to the cubs in spite of long fasting. Second question to dia ase what does the mother bear do when the cubs fight for food? It ignores their rivalry. Third to dia ase the family rivalry refers to the competition between the stronger and the weaker cubs. Next 4 number to dia ase where is the nation of survival of the fittest seen in the passage? In the smallest of the cubs finding herself unequal in the race for food. Option 3 to correct answer hobo. Yer pisot 5 number to dia ase what is the rarest thing that the author has seen in his life? The smallest of triplets surviving till autumn. In the following questions 6 to 8 sentences have been divided into 6 parts. The first and last parts are number 1 and 6 and the remaining 4 parts are named PQRS. Arrange the parts PQRS to form meaningful sentence. Yate jikhini sentenceor dia ase gote keita ami eta sequence ot hojobo lage. 1 number aru 6 number to theki rakibo PQRS khini ami hojobo lagibo. The court said there can be yate 2 to correct answer hobo. Prothomote Q2 ahibo no distinction between people convicted. Next P2 ahibo under anti-terror laws or normal criminal laws. Next to ahibo for communication of death sentence on the ground of unreasonable delay.
in deciding the mercy petition by the president. Next 7 number to dia ase earlier Holi was taken pisot r to hobo in the spirit of fun and games however studies have. Next p tar pisote s hobo indicated that these columns are next to hobo not only determinal to human body but also for the soil and water. Next 8 number to dia ase a Japanese research institute said that a study which promised s to hibo tar pisot jetu 4 number to hobo p2 hobo a revolutionary way to create stem cells. Next over R should be course after claims that its data was faulty, dealing a huge blow to what was touted as a game-changing discovery. Choose the opposite verb from the given questions 9 to 11. 9 or 11 loke ekhini verb to choose koriba lage. 9 number dia ase we dash nothing to eat since 8 o'clock this morning. We have had nothing to eat since 8 o'clock this morning. Next 10 number to dia ase if I dash you I should not accept that post. If I were you I should not accept that post. Option 4 to correct answer. Next 11 number dia ase same cell phone dash by the guard. Same cell phone was stolen by the guard. 1 to correct answer. Here pisot dia ase fill in the blanks choosing the correct articles from the given. If no article is required choose 4. 12 number to dia ase Robert gave dash 1000 rupee note to dash honest boy. Robert gave a 1000 rupee note to an honest boy. 2 to correct answer. Next 30 number dia ase I am going to dash hospital to visit a sick friend. I am going to dash hospital yate kono dhonor article na lage so last or option to choose koribo parim. Next dia ase choose the correct preposition oblique prepositions to fill in the blanks in sentences 14 and 15. 14 and 15 not correct preposition choose koribo lage. That's my opinion we need to invest in some development. Do you agree dash to me? In my opinion we need to invest in some development. Do you agree with me? Option 3 to correct answer. Next 15 number to dia ase do you dream that night you do you remember your dreams thus the morning. Do you dream at night do you remember your dreams in the morning. Option 2 to yate correct answer hobo in at in. Here pisot 16 number to dia ase each word given below in spelled differently choose the rightly spelled word. Yate spelling to check kori ami right to choose koribo lage. Yate prothom to correct answer hobo 16 number. Next dia ase pick out the most suitable word to complete sentences 17 and 18. 17 and 18 suitable word ami etu choose koribo lage. 17 number dia ase one who can do anything for monetary and material gain is called a or n. Option 2 to correct answer hobo mercenary. Next 18 number to dia ase the committees appeal to the people for money thus little response evoked. 19 number dia ase the opposite meaning of the word assemble. Assemble or opposite hoise disperse. Option 3 correct answer. Choose the antonym of the word barren baji. Here antonym orthat opposite word to hobo fertile. Option 4 correct answer. 21 number to dise I water the plants in my garden every day. The underlined word is used as jitu water word to underline kora ase etu ki hisabe use korise yate verb hisabe. Option 1 to correct answer hobo. 22 number to dia ase what is the active voice form of all the food has been eaten. They have eaten all the food. 1 to correct answer hobo. 23 number to dia ase the principal says the girl was lethargic. The indirect form of the above sentence is the principal says that 2 to correct answer hobo the girl was lethargic. Next 24 number to dia ase Sheila was not a great singer. Etu take question koribo dise the appropriate take of the above sentence jetu was not ase was she hobo
নিগেটিভ সেন্টেন্সত পজিটিভ হয়, পজিটিভটো নিগেটিভ। পিছত 25 নম্বৰটো দিয়া আছে এ ৰেড লেটাৰ ডে মিনছ, এ ৰেড লেটাৰ ডে ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে এ ডে অফ গ্ৰেট ইম্পৰ্টেঞ্চ। অপশ্যন 3টো ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি 25টা জেনেৰেল ইংলিছ কুৱেশ্যনছ আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টত নেক্সট জিকে বা মেথছ ৰিজনিং তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবিলাক আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো পালে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।